Hi dear students, today we discuss the polarization of the waves. That is, polarization is a familiar term that you might have learned in the earlier classes. One fellow, if we shake a string, this is a string, and one end is tied to a wall, or the one end is fixed, the string is under tension T, and if this fellow shakes the string in the up and downward direction, that is, you can see a wave starts propagated on this direction, a sinusoidal wave. If you take this direction is z direction, then the string element vibrated on the positive. Okay, here I will take this is a this direction is x and this direction is y. Here the string element vibrated on the positive x and negative x direction. That is, the vibration of the string element is perpendicular to this z-axis. As a result, a wave will be generated. That wave will propagate along the positive z direction. This is a wave produced on a string. Here, the vibration of the string element, that is, this fellow just make the vibration along positive x and a negative x direction. As a result, a wave is generated and this is propagating along the positive z direction. But string element vibration എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ along the positive x and negative x direction. This is x and this is y. There is a displacement of the string element. This displacement is perpendicular to the direction of this propagation. Therefore, the wave produced on a string is a transverse wave. Why it is called transverse wave? Because the displacement of the string element is perpendicular. Displacement of the string element is perpendicular to the direction of the propagation. That is why this wave is the transverse wave. And you might have learned longitudinal waves also. Longitudinal wave. In the longitudinal wave, the displacement of the string element is, or the displacement of the particle in the medium is parallel or along the direction of the propagation of the wave. Example, sound waves. This here we can note down displacement of the particle in the medium, that is parallel to the direction of propagation of the wave. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ അറിയാം, നമ്മുടെ sound wave. Sound wave is produced because of the compression and the rarefaction of air molecules. Okay, I'm not going to explain about it because you have already know those things. ഇനി നമ്മുടെ electromagnetic waves ഏതാണ്? That is EM wave. Electromagnetic വേണ്ടി നമ്മൾ EM wave എന്ന് പറയും. EM വേവിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? That is x axis, or here you can do z direction. This is
x, this is y, and this is if this is electric field. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ കുറിച്ച്. ഇതിൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിലുള്ളത്. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് എ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, then magnetic field will be along y direction. This will be the direction of the magnetic field. Both are perpendicular. Electric and magnetic field lines are actually perpendicular to each other. This is the magnetic field and this will be the electric field. Here, if we check, both E and B are perpendicular to the direction of the propagation. Therefore, EM wave is here. Let me note down here, both E and B are perpendicular to the direction of propagation. Therefore, electromagnetic wave is a transverse wave. Fine. Now, from these two cases of the transverse wave, that is in this case and also this electromagnetic case, then the wave, transverse wave occur in two independent states of vibration. That states of vibration is called the polarization. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ് എലമെൻറ്റിനെ ഈ ഫിഗറിൽ സ്ട്രിങ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലോൺ ഈ രണ്ട് ചിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിലും സ്ട്രിങ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഇതേ സ്ട്രിങ് എലമെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വൈബ്രേഷൻ y ഡയറക്ഷനിലും പോസിബിൾ ആണ്. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതിന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാം അബൌട്ട് ദിസ് മീൻ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വൈബ്രേഷൻ എങ്കിൽ ദിസ് string elements are restricted to vibrate along the x direction, positive x and negative x. That is, the string element is restricted to vibrate along the x direction. Therefore, this is the wave generator. That wave is vertically polarized. Vertically polarized അല്ലെങ്കിൽ polarized in the x direction എന്ന് പറയാം. ഇനി അത് y ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ സ്ട്രിംഗ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ദിസ് വേവ് ഈസ് പോളറൈസ്ഡ് അലോൺ y ഡയറക്ഷൻ എന്ന് ഈ കേസിൽ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡയറക്ഷനാണ് ആകെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ z ഡയറക്ഷനിൽ വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനാണ്, വേവ് വെലോസിറ്റി, വേവ് ഇസ് റോക്കറ്റിംഗ് അലോങ് z ഡയറക്ഷൻ. മറ്റു രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സ്ട്രിംഗ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ദാറ്റ് ഈസ് transverse wave occur in two independent states of polarization. The first example, case A, we can shake the string up and down. Normal string, we can shake the string up and down. That will result in the vertical polarization. Okay. See this figure. Here it is clear that the vibration of the string element is along x direction, positive x and negative x.
the wave propagation is along this z direction. So our wave is propagating along this z direction. Okay, that is this one. How this wave can be generated? One fellow holding a string make vibration on the around positive and negative x direction. As a result, this wave is generated. Then if you draw the axis, this is the x-axis and this is the y-axis, and this is the our z-axis. That is, the string element vibrate along positive along the x direction, but the wave propagation along the z direction. നമുക്ക് ഈ വേവിനെ നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോളറൈസ് ചെയ്തെന്ന് പറയാം? This is polarized along this x direction, because string element, the displacement of the particle is along the x direction. Therefore, how we can write this expression for a polarized, vertically polarized wave? That can be written as fv, the complex wave function. That wave is propagating along z direction. Therefore, fzt, because this means the displacement of the string element at any position z, at any position on the z-axis, at any time t, is equal to the complex amplitude e power k, propagation is along positive z direction, that is why kz minus omega t. Now, at what direction it is polarized? It is polarized along this x direction. അല്ലേ? ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ along the, this is the x axis in the figure. Therefore, this is polarized along x axis. കാരണം y ആക്സിസിലോ z ഡയറക്ഷനിലോ ഒന്നും ഈ വേവിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. Therefore, this is polarized along x direction. That is, we can note down here, that is the direction of polarization. That is nothing but x. Direction of polarization is x direction. This is called vertical polarization, because propagation is along z direction and the vibration is along this vertical direction. That is, here it is along x direction. Now let us see what is the second case. It is horizontal polarization. Case B. Horizontal polarization ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം? We can shake the string left and right. String എടുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പം ഈ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ അതിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം? ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് എലമെൻ്റ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്സിസ് ഇതാണ് z ആക്സിസ്, ഇതാണ് x, ഇതാണ് y എങ്കിൽ left and right he has to make the vibration. This along this direction. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ, പിക്ചർ അത്ര ക്ലിയർ ആയിക്കോളുന്നില്ല, ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ സ്ട്രിങ് എലമെൻറ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
ഉണ്ടാകുന്ന വേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that will be along this y direction. String element vibrate along y direction. Therefore, this is a example of horizontal polarization. For more, I will show you a clear picture. That is, from this picture, it is clear that for horizontal polarization, the waveform will be like this. That is, the propagation is along the this z direction, but the string element vibrate along the this y direction, positive and negative y direction. Such a wave is represented by the horizontal polarization wave. It is horizontally polarized wave f of zt, that is equal to amplitude e power I kz minus omega t, because still the propagation is along z direction, positive z direction. What is the direction of the vibration? Direction of the vibration is along this y direction. Therefore, we can write this is a y cap. Okay, that is here. It is clear that the direction of polarization y, here the y is perpendicular to is z direction. That is, y is perpendicular to the direction of propagation of the wave. Now let us consider the third case, that is C. That is, we can shake the string along any direction in the xy plane. Okay, in the first two cases, first we check what we did. കേസ് എയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ, അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വേവാണ് നമ്മുടെ ഈ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് അലോൺ പോസിറ്റീവ് സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അതിനെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ എക്സ് ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ നൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് വേവ്. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ അലോൺ എക്സ് ആയിരുന്നു. അതായത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് എക്സ്, വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ direction of the propagation of the wave. Therefore, x is perpendicular to z. ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ കേസ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് y ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു, ഷേക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിനെ. Therefore, polarization is along y direction. That is horizontally polarized. Okay, that is the polarization direction y is perpendicular to the direction of propagation z. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും പോളറൈസേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഷേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു പോളറൈസേഷൻ ഡയറക്ഷൻ. അതെപ്പോഴും പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സെഡ് ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ കേസ്. മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി ഷേക്ക് ദ സ്ട്രിങ് അലോൺ എനി അതർ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ. വൈ പ്ലെയിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വേവിൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേവിൻ്റെ പിക്ചറാണിത്. അതിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് അലോൺ ദ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ സെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. നമുക്ക് ഈ വേവിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം? ഈ വേവിനെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ടി, that is displacement of the string element at any position z at any time t എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. It can be written as complex amplitude a e power I kz minus omega t, because still the wave is propagating in positive z direction, kz minus omega t into the direction of the
polarization, that is nothing but any direction in the xy plane, that is n cap. Unit vector n cap you have taken as a any direction, arbitrary direction in xy plane, therefore n cap. Therefore n is the polarization vector which defines the plane of the vibration. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ്. മുമ്പത്തെ കേസുകളിൽ ഒന്നിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, അതായിരുന്നു പോളറൈസേഷൻ ഡയറക്ഷൻ. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, അതായിരുന്നു പോളറൈസേഷൻ ഡയറക്ഷൻ. ഇവിടെ n ആണല്ലോ നമ്മുടെ പോളറൈസേഷൻ വെക്റ്റർ. എപ്പോഴും പോളറൈസേഷൻ വെക്റ്റർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെക്റ്ററിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ രണ്ട് കേസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് നമ്മുടെ n. നോക്കാം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് കേസുകളൊക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് വേവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോളറൈസേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതി. ഈ പോളറൈസേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ക്യാപ്പ് നമ്മുടെ സെഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെക്റ്ററിന്. അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോളറൈസേഷൻ, ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോളറൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ ഇത് സ്ട്രിംഗ് വൈബ്രേറ്റഡ് ഓൺ വൈ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളറൈസേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ വൈ എഴുതി, ദാറ്റ് വൈ വാസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ സെറ്റ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതി, വൈ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു സെറ്റ്. തേർഡ് കേസിൽ ഇവിടെയും പോളറൈസേഷൻ വെക്റ്റർ എന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനി ഡയറക്ഷൻ, ഈ ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷൻ എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നാലും പോളറൈസേഷൻ വെക്റ്റർ n എപ്പോഴും സെഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. Therefore n is perpendicular to the direction of propagation. Direction of propagation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is nothing but z. Okay, that is if n is perpendicular to z, then we can write, if n is perpendicular to z, n dot z, that is equal to 0, because nz cos 90, theta will be 90 degree. That is why they are perpendicular. The polarization vector n നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ എന്നിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, എലോൺ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, എലോൺ വൈ ഡയറക്ഷൻ. എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്കതിനെ കോസ് തീറ്റ എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാലോ അല്ലേ, കോസ് തീറ്റ എക്സ് ക്യാപ്പ്. അതിനെ വൈ ആക്സിസിലെ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇറ്റ് സൈൻ തീറ്റ വൈ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, therefore n can be written as the sum of the two components cos theta x cap plus sin theta y cap. ഇപ്പോൾ പോളറൈസേഷൻ വെക്റ്റർ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായി, എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലും. Therefore the wave pictured in this figure is a superposition of the two waves. One is horizontally polarized and other one is vertically polarized. Vertically polarized സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോളറൈസേഷനിലെ സൈൻ തീറ്റ വൈ കമ്പോണൻറ്റ്, വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ്. horizontally polarized alone x direction, that is cos theta. Or it is a combination of both horizontally and vertically polarized, both x and y direction. The wave is polarized. Polarization vector ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ that is this is nothing but the polarization vector that we have to substitute in the
equation of the polarized wave in the xy plane. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? This wave is polarized along the x direction and also on the y direction. Thus, the polarization vector n gives us a major result that the wave pictured in the figure is a superposition of two waves. One is horizontally polarized and the other one is vertically polarized. And let me note these points. Therefore, I can substitute this n to the equation of the polarized wave. That is, I can substitute here. N can be substituted to this equation. That is, to make the substitution, first I will write that polarized wave ZT complex amplitude A e power I kz minus omega t vector n cap. Now I make the substitution to make it clear. E power I kz minus omega t into cos theta. നേരെ അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. cos theta x cap plus sin theta y cap. The rough set can be written as a e power I kz minus omega t. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ കോസ് തീറ്റനെ ഈ ഏതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാം. കോസ് തീറ്റ cos theta into e power I kz minus omega t x cap, that is a vertically polarized wave, plus sin theta ne idepole a ന്റെ കൂടെ എഴുതാണ്. a sin theta, that is amplitude, e power I kz minus omega t y cap. This is a horizontally polarized wave. This is nothing but the f set t. That is a expression for the wave polarized in the plane xy plane. അപ്പോൾ ഈ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ഓർ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. അതാണ് പോളറൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പോളറൈസേഷൻ. ഉദാഹരണമായിട്ട് സൺഗ്ലാസ്, അതുപോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സുകളിൽ, കാറുകളിലും വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സുകളിലെ പതിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിലിംസുകൾ, കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഫിലിം എന്ന് പറയാം. ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഫിലിമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനയാണ് അതിലൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന, ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കുന്ന രണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക്സ് ഞാനിതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം. നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. Okay, thank you very much for watching this lecture.